అప్డేట్ చూద్దాం. దుబ్బాక ఉప ఎన్నికల్లో భాగంగా దుబ్బాక మండలం రామక్కపేట గ్రామంలో గురువారం కాంగ్రెస్ పార్టీ అభ్యర్థి చెరుకు శ్రీనివాసరెడ్డికి మద్దతుగా గడప గడపకి తిరుగుతూ చేతి గుర్తుపై ఓటు వేసి శ్రీనివాసరెడ్డిని అత్యధిక మెజార్టీతో గెలిపించారని విస్తృతంగా ప్రచారం చేశారు. ఈ కార్యక్రమంలో మహేశ్వరం నియోజకవర్గం కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు దేప భాస్కర్ రెడ్డి, పెద్దపల్లి డీసీసీ అధ్యక్షులు ఈర్ల కొమరయ్య, కాంగ్రెస్ పార్టీ సీనియర్ నాయకులు నలెంకి ధనరాజ్ గౌడ్, బండి మధుసూదన్ రావు, గ్రామ అధ్యక్షులు బాలకిషన్, లక్ష్మణ్ మరియు కాంగ్రెస్ పార్టీ కార్యకర్తలు పాల్గొన్నారు. రామక్కపేట గ్రామంలో స్థానిక అధ్యక్షులు ఇక్కడ ఉన్నటువంటి మా భాస్కర్ రెడ్డి గారు, శ్రీనివాస్ గారు, ధనరాజ్ గౌడ్ గారు, మధుసూదన్ రావు గారు, అదేవిధంగా మా హరీష్ అందరి నాయకుల సహకారంతో మరి గత 15 రోజుల నుంచి డోర్ టు డోర్ తిరగడం జరిగింది. ఏది ఏమైనప్పటికీ ఈ బై ఎలక్షన్లు రావడం దురదృష్టకరం. ఈ యొక్క దుబ్బాక కాన్స్టిట్యూన్సీ లోపల ఇప్పటివరకు మిత్రులు చెప్పినట్టుగా అభివృద్ధి కార్యక్రమాలు మొత్తం చెరుకు ముత్తంరెడ్డి చేసే తప్ప ఇక్కడ ఎక్కడ పోయినా కానీ ఆయన వేరే టీఆర్ఎస్ ఏం చేసినా పాపన పోలేదు. ఏది ఏమైనా మొన్న దొరికినటువంటి డబ్బుల విషయం లోపల కూడా ఇద్దరు నాయకులు బీజేపీ అండ్ టీఆర్ఎస్ నాయిగావు డబ్బులు అంటే నాయిగావు అని చెప్తా ఉన్నారు. ఇది ప్రజలను మోసం చేయడానికే తప్ప ఇద్దరు తోడు దొంగలే టీఆర్ఎస్ బీజేపీ. పక్కనున్నటువంటి కాన్స్టిట్యూన్సీలో చూస్తే చింతమడక కానీ లేకపోతే గజ్వేల్ కానీ సిరిసిల్ల కానీ వాళ్ళ కాన్స్టిట్యూన్సీలను డెవలప్ చేసుకుంటూ ఉన్నారు, వాళ్ళ కుటుంబాన్ని డెవలప్ చేసుకుంటున్నారు. పాపం మొన్నటిదాకా కవితమ్మకు ఉద్యోగం లేకపోతే ఎమ్మెల్సీ ఇచ్చాడు, వాళ్ళ దాంట్లో మొత్తం మందికి ఉద్యోగాలు వచ్చాయి, ఒక మనోడు ఖాళీగా ఉన్నాడు, ఆయనకి కేజీ రాలేదు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రజలు కళ్ళు తెరవండి. ఇవాళ అభివృద్ధి ఈ తెలంగాణ కోసం ప్రాణాలు అర్పించిన నాయకులు వేరే ఉంటే పబ్బం గడిపే దొంగ వచ్చి ఈయన ఇలా పబ్బం గడుపుతా ఉన్నారు. పాపం చాలా మంది అసూరు వాసి ఇలా మలమల మారుతూ ఉన్నారు. ఎంతో మంది ఈ తెలంగాణ కోసం పోరాడినటువంటి వాళ్ళను పక్కన పెట్టి ఈ తెలంగాణకు ద్రోహం చేసినటువంటి తుమ్మల నాగేశ్వరరావు, పోచారం శ్రీనివాసరెడ్డి, తలసాని శ్రీనివాస్ యాదవ్, అక్కడ ఇలా నామ నాగేశ్వరరావు, వీళ్ళందరినీ కమ్మోళ్ళని అందరినీ తీసుకొచ్చి ఇలా తెలంగాణ పెట్టిన ఆంధ్రోళ్ళు మోసం చేస్తున్నారు. నిజంగా ఇలా మాకు ఆంధ్రోళ్ళే మంచి కనబడతారు. ఆంధ్రోళ్ళ కంటే పెద్ద మోసం చేస్తాడు ఎవరంటే కేసీఆర్ చేస్తున్నారు. ఇలా బ్రిటిష్ వాళ్ళు కూడా మనం పోరాడితే మన దగ్గర న్యాయం ఉండదని మనకు స్వాతంత్రం ఇచ్చి వెళ్ళిపోయారు. కానీ ఈ నల్లోళ్ళు మనోళ్ళు మననే మోసం చేస్తా ఉన్నారు. కేసీఆర్ మోసం చేస్తుట నెంబర్ 1. ప్రతి ఎలక్షన్లు వచ్చినప్పుడు ఏదో కల్లిపల్లి మాటలు చెప్తారు, అబద్దాలు ఆడుతూ ఉంటారు. మీరు ఆయన అబద్దాలు ఆడతారంటాడు, నేను అబద్దాలు ఆడితే నా మెడ మీద తలకాయ తీయమంటాడు. ఆయన ఎన్ని తలకాయలు తీసినా అబద్దాలు మాత్రం ఆడడం మానడు. కాబట్టి ఇప్పటికైనా ప్రజలు కొంచెం ఆయన దృష్టిలో పెట్టుకొని రేపు రాబోయే ఎలక్షన్ లో చెరుకు ముత్తంరెడ్డి గారు తెలియని వాళ్ళు ఎక్కడికి పోయినా ఆయన పేరు చెప్తా ఉన్నారు. వాళ్ళ కొడుకు చెరుకు శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి ఓటేసి మరి వాళ్ళు చేస్తున్నటువంటి ప్రజా రైతు వ్యతిరేక విధానాల మీద మనం చెప్తూ ఆయన తిప్పుకోండి. కేసీఆర్ కు ఇది ఓడిపోతే ఆయన పవర్ ఏం పోవడం లేదు, కానీ ఆయనకు బుద్ధి రావాలి, ఆయనకు తెలిసి రావాలి. డబ్బులతో ఏదైనా చేస్తారని ఉద్దేశంతో అది చేస్తారు. చింతమడకల వాళ్ళకు కష్టం వస్తే ఇంటికి 10 లక్షలు 10,000 ఏదో ఇస్తూ ఉన్నారు. మరి వేరే ప్రజలు కాదా అంటే ఆయన సొంత కాన్స్టిట్యూన్సీ 4 కాన్స్టిట్యూన్సీలే వాళ్ళు వెళ్తున్నారు తప్ప ప్రజలను మోసం చేస్తారు. ఇప్పటికైనా ప్రజలు దయచేసి ఈ టీఆర్ఎస్ బుద్ధి చెప్పాలంటే మీరు చెరుకు శ్రీనివాసరెడ్డి గారికి ఓటేసి గెలిపించాలని ఈ సందర్భంగా తెలియజేస్తున్నాం. ఎంసీహెచ్ఆర్డీలో తెలంగాణ ఈవీ సమ్మిట్ ను మంత్రి కేటీఆర్ ప్రారంభించారు. ఈ సందర్భంగా ఎలక్ట్రిక్ వాహనాల పాలసీని మంత్రి కేటీఆర్ విడుదల చేశారు. కాలుష్యాన్ని తగ్గించేందుకు ఎలక్ట్రిక్ వాహనాలను ప్రోత్సహించేలా పాలసీ రూపొందించారు. తయారీ, పెట్టుబడిదారులకు రాయితీలు కల్పించేలా నూతన విధానం రూపొందించినట్లు కేటీఆర్ తెలిపారు. ఈ కార్యక్రమంలో మంత్రులు ఇంద్రకరణ్ రెడ్డి, పువ్వాడ అజయ్ కుమార్లు పాల్గొన్నారు. మినిస్టర్ ట్రాన్స్పోర్ట్ శ్రీ పువ్వాడ అజయ్ కుమార్ గారు, ఆనరబుల్ మినిస్టర్ ఫర్ ఫారెస్ట్, ఎన్వైరన్మెంట్, సైన్స్ అండ్ టెక్నాలజీ, Endowments and Law, Shri Indrakaran Reddy Garu, Honorable Principal Secretary of Roads and Buildings and Transport, Shri Sunil Sharma Garu, Honorable Principal Secretary Industry and IT, Shri Jayesh Ranjan Garu, TSIC MD Garu, Narasimha Reddy Garu, TS Redco MD Janay Garu, to all the participants who've just signed memorandums of understanding with the government of Telangana, and to all the friends in the gathering here, a warm welcome to all of you. Before I go into my formal speech, I would also like to acknowledge my bad. We live in a virtual reality kind of situation today, so I forgot to
acknowledge Sri Pavan Goenka, who's joined us, especially the chairman, so CEO of Mahindra Group, and Sri Sunil Mehta ji of the Yes Bank Group, and Srimati Anna Roy from Niti Aayog. Thank you, madam, for joining us. And please do convey to Mr. Amitabh Kant that we missed him. Before I go into my formal speech, I just wanted to say one thing quickly. I was talking to a friend of mine, after seeing what's been happening around the world, during this pandemic, how nature was healing itself, and I was getting all these videos on social media, how nature really is healing and how the world is so much of a better place, without humans kind of killing whatever we've been doing, inflicting all the damage we've done. One of the things a very learned and a very, knowledgeable friend of mine said, I said, what is the solution going forward as from a government perspective? What do we do to make sure that, we help our environment, we pass on a better planet to our children? What do we do? He said something very, very interesting. He said, follow the 3D mantra. I said, what is that? And he said, first thing, focus on decarbonization. Second, focus even more on digitization. And thirdly, focus also on decentralization. Now, I don't need to explain to any of you in this room, decarbonization or digitization. I think you all know it rather well. Now, what did he mean by decentralization? I think what he meant was, see, I also wear the other hat of Minister for Urban Development and Municipal Administration. One of the biggest challenges I face in that ministry is the rapid urbanization and suburbanization that is sweeping our nation. Today, Telangana, in fact, is one of the most urbanized states in India. We're almost 43-44% urban population. And in about 5 to 7 years, in fact, majority of Telangana would be living in urban areas and minority would be living in rural areas. That's the reality. Now, how do we address this? Why do people migrate? Why do people urbanize? People urbanize in search of better livelihoods, in search of better Medicare facilities, in search of better education facilities. So what this learned friend of mine meant was decentralize. While we can't completely contain urbanization, at least we can hope for suburbanization in a structured, planned way. Create more counter-magnets, create more integrated townships, ensure that people actually move further away, create more economic clusters around the city of Hyderabad, as was pointed out by Mr. Goenka. While Mahatma Gandhi was right when he said, India lives in its villages, the fact today, after 75 years of independence, is India is run by its cities. Today, our cities have become the epicenters of economic activity. Today, for instance, if you take the example of Hyderabad, nearly 50% of state GSDP comes from our capital city. Nearly 50% of Telangana's GSDP is contributed by Hyderabad. So therefore, it's extremely important to conserve, to preserve, and to ensure that the economic vitality our cities offer remains intact if we are to grow into a 5 trillion economy, as our Honorable Prime Minister keeps alluding to, or if we really have to get into the league of developed first world countries, as we all combinedly dream of every so often. Now, how do we achieve that? How do we go about doing it? Recently there was floods in Hyderabad. We all know that. Cloud bursts, climate changes, unseasonal rains are not only affecting urban denizens, they're also affecting our farmers. They're also affecting people across the world. Now, one of the nicest things and one of the most interesting things I've heard today from the previous speakers was sustainable mobility. We talk about sustainable energy all the time. But today I heard Pavan Goenka mention about sustainable mobility. He also talked about shared mobility. Now, these are the things I think our cities today need if we really have to ensure that we preserve their fabric, we preserve their growth momentum, and we grow into a league of first world country in years to come, years that lie ahead of us. Now, having said that, I believe what has been accomplished is very little, but what lies ahead, the road that lies ahead in terms of ensuring that we get there with respect to sustainable energy and also sustainable mobility is going to be an arduous, is going to be a difficult journey, but I think with all stakeholders participating, governments in cities, governments in state, government in Delhi, and also, when I say Delhi, I don't mean Kejriwal, I mean Government of India, and also all stakeholders, the private sector,
the startups, the large OEMs, the aggregators, all of us working together, I think will be, therein lies the real success of this policy launch today. Of course, as was pointed out by my friends earlier, Telangana in fact has come out with an extremely comprehensive policy. It does not talk about electric vehicles in itself. We also have ensured that the energy storage policy is dovetailed with our electric vehicle policy, because these are two extremely tight-knit ideas which need to work together cohesively. Now I'm also delighted that two very important ministers and their are seated on the dais. For this electric vehicle policy to be successful, I think these three ministries need to work together very, very closely. One is, of course, to promote investments, to promote innovation, industry and IT ministry, which is represented by myself and Jayesh Ranjan. We need to be working closely with our colleagues to ensure that electric vehicles are adopted and people actually lap them up. We need to work closely with Honorable Minister for Transport and his secretary, and to ensure that whatever we do remains in consonance with environment. We need the support of Honorable Minister for Environment, Science and Technology. So the fact that Telangana government has not only thought this through in terms of policy, but also in terms of ensuring that the policy is enforced effectively, implemented effectively, we brought out all stakeholders, and this multi-stakeholder engagement, I believe, will lead to a very successful implementation of this policy that our state has come out with. As I pointed out, Hyderabad is today our capital city, and it is the epicenter of our economic activity. This city today, in fact, I urge not only Mr. Pawan Goenka and to every electric vehicle manufacturer in the city, our dream today, in fact, as we launch this policy, is to make great strides of progress in electric vehicle adoption and also make our city and our state the epicenter of electric vehicle manufacturing and adoption. Now I offer the city of Hyderabad as a test case for all electric vehicle manufacturers to come and work with us. Come and work with our Hyderabad Metro Rail. Come and work with our MMTS. Come and work with our RTC and see how together we can explore better public transportation solutions, better shared mobility solutions with our aggregators, Uber, Ola, and many others out there. We could work together jointly to ensure that more and more people are taken away from their private vehicles, which are gas guzzlers today, to these wonderful vehicles which are environmental friendly. The state is already, in fact, one of the leaders in sustainable energy production. We've made, as I pointed out, when we started our journey about 6 years ago, we only had 45 megawatts of solar energy being produced from our state. But today, I'm delighted to share with you that we are number 2 in the country with more than 4,100 megawatts of solar energy production in a very, very short span of time. That goes to show you the commitment of our Honorable Chief Minister, Shri K. Chandrasekhar Rao Garu, to renewable energy, to sustainable energy solutions. And we are looking to also, of course, ramp up all possible energy solutions, especially on the sustainable front. Now, when it comes to manufacturing, in fact, I'm delighted today that we've signed about 5 MOUs, not only with manufacturers, but also some regulatory authorities. Our manufacturing sector today, in fact, in Telangana, is, in spite of the fact that we have, someone like Mahindra manufacturing nearly 150,000 tractors, a large OEM from their Zahirabad plant. And I'm delighted, Pawanji, thank you very much if you're listening in, on making the announcement that you're going to bring in the electric tractor with all Japanese technology, and it would be manufactured out of Zahirabad. It's a matter of pride that, the largest, tractor manufacturing facility in Asia today, which is based in Zahirabad, will also start manufacturing electric tractors. I'm sure the farmers in our country would look forward and will surely lap up the advancements that you guys are making in electric tractors as well. Our policy is comprehensive, and therefore today I'm delighted we have Olectra, Maitra, Gayam, and other ETUs, and others who have signed ETRIO, have signed MOUs with us. Our policy does not limit itself, though, to electric vehicle manufacturers only. Our incentives, our policy incentives will also be extended to charging station
charging stations, and also battery manufacturers. And I'm delighted that we are receiving several players and several proposals with intent to set up charging stations and also storage solutions. Now, I also wanted to quickly point out two things. Like I said, a cohesive approach between departments, between the various facets of my ministry, that is the industry and commerce, also need to be in place if we have to make a EV policy a truly successful policy. So therefore, let me share with you that in our state today we have the largest electronics manufacturing cluster. If you look at them in a combined way, we have more than 1,000 acres of land available at our disposal. One is E-City in Raviryal and another one in Maheshwaram. Between the two of them, we have 1,000 acres of land at our disposal for electronics manufacturers. Likewise, we also have a huge NIMZ, the National Investment Manufacturing Zone based out of Zahirabad, where I already mentioned that Mahindra's, one of the largest OEMs of our country, has a significant plant. We would like to promote it as an automobile cluster and ensure that more than 1,000 acres again are allotted for any automaker who would want to come into our state and work with us so as to ensure a complete comprehensive ecosystem of OEM, supply chain can coexist together in one single location. And also, I'm happy to announce two clusters, two industrial clusters. One in the Chandanvalli Sitarampur cluster in Shabad in Rangareddy district, which is already attracting significant investment and which is where I think both Olectra and Maitra are setting up their plants, will shape up into an EV cluster. And also another very important cluster in Divitipalli in Mehboob will also be developed as another new energy park, new energy and new EV cluster. Likewise, we also plan, in fact, to develop a mobility cluster, which I will be announcing soon, possibly sometime next month. We have, again, a number of very interesting technology players and also auto manufacturers who are coming together for the first time in creating this mobility cluster. So this approach of having an automobile cluster, an electronics cluster, an EV cluster, and also a mobility cluster, I think would provide that comprehensive ground for anybody who's interested in electric vehicle space to make Telangana their hub and look nowhere else, no further, for their enterprise and entrepreneurial ideas when it comes to setting up base in India. We will continue, like I said, through TSI Pass and other very progressive initiatives under the dynamic leadership of our Honorable Chief Minister to continue to attract manufacturing and also continue to focus on expanding our research ecosystem through a collaborative effort with the private sector and also the wonderful academic institutions we have. Let me also remind you that Hyderabad, in fact, has a significant base of electronics companies in the form of ECIL, and I'm not talking now, I'm talking legacy. ECIL, BEL, in fact, HAL, and all of these companies, all of these large public sector undertakings, which are having a significant presence in Hyderabad, have shaped up the ecosystem. And there is a large, small and medium entrepreneurial ecosystem that already exists, which will again propel our drive and our ambition to be the leading EV and leading electrified state in the country, as a leader, in fact. And let me just give you some broad statistics. When the world economy and India's economy also, in fact, has not been doing very well for the last more than a few quarters. In fact, as you all may remember, even before Corona hit us, I think the last 8 quarters preceding, the pandemic, also we have seen slowdown across the country. But fortunately for us in Telangana, our annual GSDP growth rate has been consistent. We've been growing at a breakneck speed, and we've been growing at a much, much rapid pace than any other state in the country at 14.2% over the last 5 years. We are consistently ranked as among the top 3 states in the country on the ease of doing business rankings. We have slipped a slot this year, but we'll bounce back, I'm sure. And our TSI Pass, which is a landmark single window clearance system, has been instrumental in bringing more than $28 billion of investment in the last 5 years. Telangana continues to remain number 2 as a city and state in IT software exports, but our growth rate has been substantially higher than the national growth rate. In fact, while the country has been growing at about 8%,
we've been growing at about 18%, which goes to show you that our growth momentum has not slipped. We've also recently added many EV-related technology firms, such as ZF Automotive and Electronics, ZF Automotive, and electronics firms such as Oppo, Vivo, Skyworth, Intel, Micron. All of them today are having significant presence in our city. Our innovation ecosystem is second to none, with important players in important institutions such as RICH, the Research and Innovation Circle of Hyderabad, TASK, the Telangana Academy for Skill and Knowledge, soon to be coming up T-Works, and of course T-Hub, which is widely known. We intend to leverage our strengths in electronics, aerospace and defense, and information technology sectors, creating synergies, thereby developing as a center for research and innovation for all electric vehicles, battery technologies, and other emerging technologies such as autonomous and connected vehicles. We have taken a pragmatic approach in drafting this policy. We've consulted the industry. We've also discussed with various other public policy institutions, and I guarantee that if we meet the initial numbers, because there might be a concern that the numbers that we've showcased in this policy are on the lower side in terms of adoption. I promise you one thing, that if we meet the initial numbers, I shall go back to the Cabinet and plead with Honorable Chief Minister to further increase the numbers and extend incentives to as many people who adopt to these electric vehicles as possible. As I pointed out, I think the key departments, Transport Department of course, plays a very important role in regulatory and adoption of EVs. I request the Honorable Transport Minister and Transport Secretary to work with us closely, and let's work together in ensuring that this becomes a success. Energy Department also needs to take measures to make charging easily available. I'm glad that they are represented here by Mr. Janaya, who will ensure, but TS Redco will also set up a lot of charging stations. MA and UD, of course, which is also under my supervision, will ensure all regulatory approvals and setting up of necessary infrastructure with respect to our charging stations that we will be setting up in metro stations and elsewhere. Will also be in parking lots also will be factored and will be given whatever incentives are required to make it sustainable. We're also, as I pointed out, planning to establish public charging stations at airports, railway stations, metro stations, parking lots, bus depots, markets, fuel stations, malls, etc. And I request all charging station players to come forward and work with us. And we can work with, we're not exclusive to anyone. We will be open. We will work with, all the leading players in the industry in a very transparent fashion. And we look forward to working closely with you. We're already establishing 178 charging stations in Telangana. And the state already, as was pointed out by Honorable Transport Minister, has a fleet of buses plying through TSRTC. We're currently engaging with ARAI, with whom we've just signed an MOU, to collectively work towards promoting research and development for manufacturing of electric vehicle and energy storage systems. Because looking forward, as was pointed out by Anna Roy, India needs to find its own solutions. We cannot be aping the West. We cannot be aping any other country with respect to EVs, because our situation is very different. Our people are very different. Our approach to our roads, our approach to our urban planning, our approach to adoption of technology is very different when compared to other countries and other parts of the world. We believe that the EV adoption would increase more and more since the policy just rolled out today, as was pointed out again by my previous speakers. While Government of India may have launched out their idea, their efforts 3 years ago, I think it's very, very important for the states to join this to actually, gain momentum. And with Telangana now, coming out with its own policy, I believe the adoption would improve and increase at a rapid pace. So we invite the industry in India and abroad to come forward, make Hyderabad as their base for manufacturing operations, as we believe local manufacturing is the key to achieve the price-performance parity and enable faster adoption of electric vehicles. Once again, I thank all the stakeholders who have participated in policy making, who have come forward to invest in the state of Telangana, and I look forward to interacting with you more often and more closely to ensure that Telangana truly becomes the hub for electric vehicles in India. Thank you very much.
రైతులు ఎంతగానో ఎదురు చూస్తున్న ధరణి పోర్టల్ను అశ్వరావుపేట నియోజకవర్గంలోని చండ్రుగొండ తహసీల్దార్ కార్యాలయంలో జిల్లా అదనపు కలెక్టర్ అనుదీప్, దమ్మపేటలలో ఎమ్మెల్యే నాగేశ్వరరావు స్థానిక ప్రజాప్రతినిధులతో కలిసి ప్రారంభించారు. అనంతరం వారు మాట్లాడుతూ గతంలో ఎవరైనా భూమి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవాలంటే తహసీల్దార్ రిజిస్ట్రేషన్ కార్యాలయాల చుట్టూ తిరిగి ఇబ్బందులు పడేవారని, ఇప్పుడు ఆ పరిస్థితి లేదన్నారు. ప్రజలే స్వయంగా ఆన్లైన్ ద్వారా స్లాట్ బుక్ చేసుకుని తహసీల్దార్ కార్యాలయానికి వచ్చి రిజిస్ట్రేషన్ చేయించుకోవచ్చన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో ఆయా మండలాల జడ్పీటీసీలు, ఎంపీపీలు, సర్పంచ్లు, అధికార ప్రజాప్రతినిధులు పాల్గొన్నారు. దీనికి కూడా రిజిస్ట్రేషన్ ఫీజు ల్యాండ్ పర్పస్ మీద ఇక్కడ ఈ ఏరియాలో అంత ల్యాండ్ గిఫ్ట్ అయితే మామూలుగా సేల్ అయితే 7, 8, 9 అట్లా ఉంటుంది. దానివల్ల ప్రభుత్వానికి ఆదాయం, కానీ దాన్ని కొద్దిగా ప్రజల్లో రేటు చూసి పెట్టమనేది ముఖ్యమంత్రి గారికి వాడుతున్నాం. రైతు వారీగా వ్యవసాయ భూములు ఉన్నాయి, కొన్ని లోకల్లో బ్లాక్ భూములు ఉన్నాయి. దానికి కూడా ఆలోచించి ఇంకా వారిని కూడా ఎక్కువ ఖర్చు కాకుండా రైతులకి అన్ని రంగాల్లో ఆదుకునేలా చూడాలని ముఖ్యమంత్రి గారు ఆ రకంగా రాష్ట్రంలో ప్రభుత్వం ద్వారాగా ఇక్కడ రైతులు చాలా ఇబ్బందులు ఉన్నారు. కాబట్టి దాన్ని కూడా ఇప్పుడు రుసుము కూడా తగ్గించి పెట్టే ఆలోచన చేయాలని ముఖ్యమంత్రి గారు చెప్తారు. దుబ్బాక నియోజకవర్గం కేవలం అభివృద్ధి చెందింది అంటే మా మావయ్యతోనేనని దుబ్బాక కాంగ్రెస్ అభ్యర్థి చెరుకు శ్రీనివాసరెడ్డి సతీమణి చెరుకు అర్పితారెడ్డి అన్నారు. గురువారం మున్సిపాలిటీ పరిధిలోని వివిధ వార్డులో ఇంటింటి ప్రచారం నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా వారు మాట్లాడుతూ మల్లన్న, సాగర్పేట గ్రామాలు ముంపుకు గురైతే వారి పక్షాన్ని నిలబడి కోట్లాడిన ఒకే ఒక వ్యక్తి శ్రీనివాసరెడ్డి అన్నారు. 2018 సాధారణ ఎన్నికల్లో చెరుకు ముత్యం రెడ్డిని టీఆర్ఎస్ పార్టీలోకి ఆహ్వానించి ఎన్నికల తర్వాత దూరం పెట్టిన మోసగాడు సీఎం కేసీఆర్ అని వారన్నారు. ఈ కార్యక్రమంలో కాంగ్రెస్ నాయకులు శ్రీరామ్ నరేందర్, పట్టణ యూత్ అధ్యక్షుడు ఆకుల భరత్, కోదారి స్వామి, శేఖర్, చెరుకు అజయ్ రెడ్డి, విక్కీ, మహిళా నాయకురాళ్లు తదితరులు పాల్గొన్నారు. సారనైతే నువ్వు బాగా యాజ్యతగా ముచ్చటి సాపును అదే చెప్తా. వాళ్ళ కొడుకు చేయి గుర్తు మీద నిల్చున్నాడు శ్రీనివాస్ రెడ్డి. ఫస్ట్ నెంబర్లు ఉంటది చేయి గుర్తు. ముత్యం రెడ్డిని మళ్ళా గుర్తు చేసుకో. తెలుసు కదమ్మా నీకు. సార్ అప్పుడు ఏంటంటే 5 నిమిషాలలో నీకు లేదంటే సత్యనామా చెప్పగానే నువ్వు ఇయ్యంగా ఆధార్ కార్డు దేని చెప్పినా లేదా? నేను ఒకసారి గుర్తు వచ్చిందా లేదా పెంచాను స్పాట్ 5 నిమిషాలలో. ఈయన కూడా తండ్రి లెక్క అట్లే పనులు చేస్తాడు. అప్పుడు ఆయన ఎట్లా చేసిండో ఇప్పుడు ఆయన కూడా చేస్తాడు. గెలిపిస్తే చేస్తాడు, గెలవడం చేయలేం కదా. అది సహకరించమ్మా సార్ చేసిన సేవలు. ఈరోజు దుబ్బాక పట్టణంలో 19, 20 వార్డులో ముత్యం రెడ్డి గారి కోడలు చెరుకు శ్రీనివాసరెడ్డి గారి భార్య అర్పితారెడ్డి వదిన గారు ఈరోజు డోర్ టు డోర్ ప్రచారంలో పాల్గొంటుంది. బ్రహ్మాండమైన స్పందన ఉన్నది. ఎందుకంటే ముత్యం రెడ్డి గారు చేసిన సేవలే చాలా మంది గుర్తిస్తున్నారు. ఎందుకంటే గత 7 ఏళ్ల నుంచి దుబ్బాక పట్టణాన్ని కానీ దుబ్బాక నియోజకవర్గాన్ని కానీ పట్టించుకున్న పాపాన అవ్వలేదు. గారడి మాటలు చెప్పుకుంటూ ప్రజలను మోసం చేసి తప్పించి ఏమీ లేదు. కావున ఒకటే మాకు ఏ ఇంటి తలుపు తట్టినా ఈసారి మేము మార్పు కోరుకుంటున్నాం. ముత్యం రెడ్డి లాంటి మరో సేవకుడు కావాలని అనుకుంటున్నాం. అది చెరుకు శ్రీనివాసరెడ్డితో సాధ్యమవుతుందని చెప్పాను. వాళ్ళు కూడా ప్రజలు స్పందిస్తున్నారు. కావున దయచేసి ఈ 3 తారీఖు నాడు 1వ నంబరు మీద దుబ్బాక ప్రజలందరికీ, ఈ శ్రీనివాస్ రెడ్డి భార్యనైన నేను అర్పిత అందరికీ పేరు పేరున నమస్కారం తెలియజేస్తున్నాను. ఇక్కడ మీ అందరికీ ఇన్ని రోజుల నుంచి, ఇన్ని సంవత్సరాల క్రితం నుంచి ఎవరు అభివృద్ధి చేసిండ్రు అంటే ఒకటే మాట వినిపిస్తుంది, ముత్యం రెడ్డి, చెరుకు ముత్యం రెడ్డి. ఆయన చేసిన పనులు లెక్క చెప్పాలంటే దానికి ఒక లిస్టుకి ఎండ్ అనేది లేదు. రోడ్లే కానివ్వండి, కాలేజ్లే కానివ్వండి, స్కూల్లే కానివ్వండి, బస్ స్టేషన్లే కానివ్వండి, మార్కెట్ యార్డ్లే కానివ్వండి, కూరగాయల బస్సులే కానివ్వండి, ఏదంటే అంటే ఎటువంటి పని చేసుకునే వాళ్ళకైనా
ఒక అభివృద్ధి వాళ్ళు జీవితం ముందుకు సాగాలంటే ఏం కావాలన్నది ఆయన చేసిన ప్రతి దాంట్లో ఉంది. అటువంటి వ్యక్తి కొడుకు చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి ఇప్పుడు ఆయన తండ్రి బాటలో నడుస్తూ ఆయనలాగా దుబ్బాక ప్రజలకి మళ్ళీ సేవ చేసుకోవాలని చెప్పి ముందుకొచ్చిండు. కాంగ్రెస్ పార్టీ చేయి గుర్తు మీద నిల్చున్నారు. అది కాంగ్రెస్ పార్టీ వారు అవకాశం ఇచ్చి ఆయనని పార్టీలోకి తీసుకున్నారు. మీరందరూ ఆయన కూడా ఇప్పుడు చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి కూడా మొదటిసారి రాజకీయంలోకి ప్రవేశించిన ఇంతకు ముందే ఇప్పుడు ముంపు గ్రామాలైన వాళ్ళ గురించి పోరాడుతూ ఎన్నో కేసులు వేసిండు. 500+ కేసులు వేసిండు. ఆయన రాజకీయ జీవితం స్టార్ట్ కాకముందే ఈ పనులు చేస్తూ వచ్చిండు. దానికన్నా ముందు ఎన్ఆర్ఐ ఫ్రెండ్స్ అని చెప్పి ఎవరెవరికైతే ఏమైనా ప్రాబ్లమ్స్ ఉన్న వాళ్ళకి తన వంతు సాయం చేస్తూ వచ్చిండు. ఈ బ్యాక్గ్రౌండ్ అనేది ఎప్పుడు ప్రచారం చేసుకోలేదు, ఎందుకంటే రాజకీయంలోకి రాకముందు జరిగిన విషయాలు ఇవన్నీ. ఎందుకు చెప్తున్నానంటే తండ్రి బాటలో ఎట్లా నడుస్తాడు అనే బ్యాక్గ్రౌండ్ ఉన్న వ్యక్తి చెరుకు శ్రీనివాస్ రెడ్డి. ఆయనని గెలిపిస్తే, ఒక మార్పు ఇచ్చి ఆయనకు ఒక అవకాశం ఇచ్చి గెలిపిస్తే దుబ్బాక ప్రజలకి భవిష్యత్తు బాగుంటుందని చెప్పి విన్నవించుకుంటున్నాం. అందరూ కాంగ్రెస్ చేయి గుర్తుకు ఓటేయాలని అభ్యర్థిస్తున్నాం.